Das erste, were in ich Michigan klar near, ist die still. Nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern Gene Art von Ruhe, die sich in einem Ausbreit, wenn man aufhört, MIT sich selbst zu streiten. Ich stand spat abends in meinem kleinen Zimmer. Das Licht einer einzelnen Lampe warf lang Schatten in die Wand. UND ausnahmsweise hat sich nicht. Lenkt Michigan nicht ab UND gab Michigan nicht als German in der US. Nur den Tag zu überstehen. Das Haus war leer. Die Straße draußen ruhig. UND der Spiegel mir gegenüberwerk weniger wie ein Feind, sondern eher wie ein Zusch. Fast mein ganzes Leben lang hat ich gelernt, Michigan unauffällig zu verhalten. Ich hielt Michigan in die Region, kleidet Michigan so, wie es von mir over dat word, sprach. Wenn es in Sprach war, lachte im richtigen Moment. Außerlich fiel nix mir auf. Ich war zuverlässig, ruhig, unauffällig. Doch innerlich bordelt ein ständiges Summen von etwas unvollendiedem, etwas unbenanntem, das Michigan durch die Schulflur, zu familienfern UND auf den langen Arbeitswegen begleitet. Schon früh lern ich, was acceptable war UND was nicht. Kleidung word kategorisiert. Farben hatten bedeutungen. Verhaltensweisen wurden etikettiert. Nach beaver SIE German hinterfragt. Ich hab alles aufgesigen. Ich folgt Michigan weiter Stanslows. Denn so tut man es eben, wenn man das utoren will. Doch es gab momenti. Fluktig UND unbedeutend. Die nix so recht in das Vorges bin Schema passten. Ich aktiert auf Stoff, darauf, wie sich bestimmt Kleidungsstück bewegten, wenn German ging. Ich bemerkt, wie anders Menschen sich geban, wenn SIE sich in ot wohlfühlten. Dies beobachtungen fühlten sich nicht rebellischen. Sie fühlten sich nudgerig, sanft UND verwenden. Ich had damals kein Wort für das, was ich fühlt. Also verdren ich es unter Verantwortung UND Routine. Ich redet mir ein. Jeder hat seltsam Gedanken. Min sie nicht anders, nur leser. MIT den jaren verschwanden dies Gedanken nicht. Sie rieften, wurden sanfte UND wurden geduldig. Manchmal tauchten es auf. Wenn ich alien war, was Zuzman oder in einem Schaufenster verbagen UND etwas hast. Das ein Gefühl der Kenntnis in mir auslos, das ich nicht erklären kann. Weiblichkeit Verben, ich nicht MIT-Inszenierung oder Übertreibung. Es fühlt sich eher wie ein Stimmung, ein Haltung, ein Art zu atmen. Es hat etwas Beruhigendes, etwas, das die Welt weniger scharf erscheinen ließ. Denn ich fühlt es sich riskanten, da es das Gefühl answirken. Ich hat so lang in der Version von mir selbst gefühlt, da mit nächsten Reibung versagt, das der Gedank. Etwas an derer zu erkunden, leichtsinnig erschien. Der Wendepunkt war nicht dramatisch. Es gab kein Confrontation, kein Offenbarung, da der ganzen Welt verkundet word. Es war ein Stillentscheidung in einem ganz normalen Tag. Ich hab Feierabend gemacht. Ein einfaches Abendessen zubereitet UND fühlt Michigan unruhig, ohne es abzuschütteln. Ich ging in mein Schlafzimmer, setzt Michigan auf die Becken UND starrt auf die Schränkter. Deren Legion ordentlich aufdreht Hemden, Hosen, Jacken, alles vertraut, alles sicher. UND Doc fühlt sich nix davon wie ein Antworten. Ich erinnert Michigan in einen für einen Moment. Jar zuver. ALS ich die Sacken sorgsam Verstall hat. Out damals war ich alien im Haus gewesen, viel jünger. Die Nugier hat die Angstgerade so weit überwunden, dass ich etwas Neues ausprobieren kann. Die Erinnerung dreht sich nicht darum, was ich trug, sondern darum, wie ich Michigan danig fühlt. Ruhig, zentriert, ALS wo ich mir selbst nachher gekommen, anstatt Michigan von mir entfernt zu haben. Ich hat es damals ALS phase abgedin, etwas, das war Bergen word. Doch jetzt, which the sass, fühlt sich diese Erinnerung weniger wie ein Fellerin, sondern eher wie ein Botschaft, die ich ignoriert hat. In jener Nacht Übersters ich nix. Ich ließ Michigan auf alles ein. Ich erkannt einfach die Wahrheiten, durch so lang AUS dem Weg gegangen war. Ein Teil von mir wollte sich ausdrücken, nicht erklären. Ich muss Michigan nach vor niemandem rechtfertigen. Ich musste es nicht einmal vollständig verstehen. Ich muss nur aufhören, so zu tun, als wär es nicht da. Ich fing kleinen, nicht MIT-Kleidung, sondern MIT einer bewussten Entscheidung. Ich räumt mein Zimmer auf,
Or niet es nu, Madies gemuttlicher, persoonlicher. Ich stand wieder vor dem Spiegel Ueni betrachtet, mein Spiegelbild wordt frei. Zoom ers 10-maal erlaubt ich mir vorzustellen. Wie es sich empfehlen word. Michigan von diesem Lesen drang laten zu lassen, anstatt ihm zu widerstehen. Nederlich wurde Angst. Angst gessen zu worden. Angst falls zu leiden. Angst, das fragile Gleichgewicht zu verlieren, das ich mir aufgebaut hat. Aber unter dieser Angst lag etwas Starkers. Erleiderung darüber, dass ich nicht länger im stillen MIT mir selbst streiten musst. Erleiderung darüber, dass dies Ries nicht laut, unmittelbar oder öffentlich sein musst. Sie kann ihm sein, in ihrem eigenen Tempo. Die nackten dit on Großgest. It shall teat die Lampi AUS. Like Michiganins bet you and die lost, we main Adam ruiger word. Doc urgent det was hat sich verandert. Ein war unverschlossen, auch wenn ich SIE nicht betreten hat. Ich hat es nach nicht dirtschen. Ich was nicht, war in Michigan dieser wegführen word, oder wie tiefgreifend a Michigan verandern word. Ich was nur, dass ich zoom ers 10-maal seit Londem auf Michigan selbst zugging, anstatt Michigan von dem zu entfernen. Der ich word. UND still ins Chidun, da ich in einem gewöhnlichen Zimmer, in einem gewöhnlichen Abendtraf. War der Anfang von allem, was folgt. Die Tage nach dieser Nacht hatten ein seltsame Energie, wie wenn man im Uferein sie steht, beaver man heininget. Außerlich hat sich nix in meiner Routine geändert. Ich walk weiterhin vorauf. Zog Michigan wie immerin, ging zur Arbeit UNI fert hoffentlich Gespräch. Doc an all dem watches I am bewusst sein, ein Sensibilitat. Da ich über nicht Jesper hat. Ich bemerkt mein Haltung, wie ich mein Schultern hielt, da en Spannung in meinem Kiefer. Ich begann darauf zu achten, wie ich Michigan im Raum bewegt. ALS hat mein Körper mir die gan seit it was sagen wollen. UND ich hort endlich zu. Zuhaus fühlt sich die still nun Anderson. Sie were nicht mehr leer. Sie fühlt sich Erwertungswollen. Ich verwult nach der Arbeit in meinem Zimmer. Anstatt Michigan in Abelnkungen zu verlieren. Ich begann MIT kleinen Veranderungen zu experimentieren, die niemandem auffallen würden. Ich ließ mein Haar ein wenig wachsen. Langer ALS sonst. Ich aktiert mehr auf mein Hauptpflege, nicht AUS Eitelkeit, sondern AUS Fürsorge. Dies entschieden fühlten sich nicht wie Rebellionen, sondern wie ein Akter Selbstfürsorge. Eins Abends, ALS ich ein Schublet aufraunt. Stai sich ganz hinten auf ein Alte ein Kaufstut. Deren wären Dinge. Da ich Monat zuver in einem Amflug stiller Nugger gekauft UND dan AUS, schulz fuhren UND Vermedungsverhalten wieder Vergessen hat. Ich stand der MIT der Tut in der Hand. Mein hers kloppt schneller ALS Erwertet. Es wären nicht die Sacken selbst, die mein Hand zittern ließen. Sondern die Bedutung, die ich innen Begmessen hat. Sie standen für ein ins Chidum, die ich noch nicht ganz akzeptiert hat. Ich sag nicht sofort etwasen. Ich setz Michigan auf den Boden, lent Michigan ein es Bett. UND at me tief durch. Ich erinnert Michigan deren, dass es hier nicht am Marken oder Bekenntnis ging, sondern am Erfahrung. Ich erlaubt mir, die Sachen langsam herauszunehmen, den Stahl zu berühren UND zu spüren. Wie anders ist sich in voll ALS das, was ich gewohnt war. Weiker leichter, angenehmer. Stellt sich ein Oberstens gefühlt über Trophheit ein. Wie die beginnung MIT einem alten Freund nachjaren. ALS ich schleißlich wieder vor dem Spiegel stand UND etwas trug, das dies widerspiegelt. Ein innerer Drang, der Moment fühlt sich realen. Ich versucht nicht, Michigan in Demand anderen zu verwandeln. Ich jagt keine Perfektion hinter. Ich ließ einfach einen Teil von mir verworten. Mein Spiegelbild wird unsicher, verletzlich, aber auch ehrlich. Ich erkannt Michigan nicht wohlständig wieder, fühlt Michigan aber auch nicht verloren. Die Gefühle kamen in Wellen. Zurs wurde Nervosität. Ein in Jieggefühl in der Brust. Dann kam ein still Freude, subtle, aber unbestreitbar. Es war kein Aufgang im dramatisken Sinn. Es war Stabilität. Mein Schultern entspanten sich. Mein Atem word ruhiger. Mir were bewusst, wie viel Kraft ich all die Jahre verwendet hat. Michigan selbst zu verstiefen. ALS were samt mal etwas,
Voor dem man sich hüten must. In dieser Nacht beeld ich Michigan nicht, Michigan Zurich zu verwandeln. Ich saß auf dem, bet UND liest die Gefühle zur Ruhe kommen. Ich dachte all die Versionen von mir selbst, die ich geüsen war, all die Rollen, die ich bedingungslos gespielt hat. Zum ersten Mal fragte ich Michigan, wie es war, selbst zu wollen, anstatt Michigan anzupassen. Der Gedanke war aufregend UND Beanstigen zugleich. ALS AUS tegen wochen worden. Setzt ich dies stiller Kundung fort. Ich hab gelernt. Was mir ein gutes Gefühl gab UND was nicht. Manch versuch fühlten sich unbeholfenen. And ihr überraschten nederlich. Ich begann, klein Jessen zu üben, min Haltung minen Gang, when Michigan Nyman beobachtet. Es ging nicht darum, jemanden zu kopieren. Es ging darum, herauszufinden, was sich in meinem eigenen Körper richtig anfühlt. Die emotionelle Entspannung verschwand nicht. Es gab Momente des Zweifels. Momente, in denen die alte Stimme der Vorsik Michigan zurückelten wollte. Was, when das ein Fälle war? Was, when it zu weit ging? Doch Jed's Mal, when die Stimme sich meldet, antwortet ein Andir, nach bestimmter ALS over. Es geht nicht darum, irgendwo in zu gehen, wo man nicht hinhört. Es geht darum, sich selbst zu erlauben, dort zu sein, wo man bereits ist. Ich begann zu verstehen, dass Weiblichkeit für Michigan kein Ziel war. Es war ein Sprache, die ich lernt. UND wie Jid Sprache erfordert sei Geduld. Fälle UND wiederholen. Es gab kein Abschlussprüfung, kein Publikum, das ich beeindrucken musste. Nur ein wachsend Gefühl der oberen Stimmung zwischen dem. Was ich innerlich fühlt, UND dem, wie ich mir erlaub zu existieren. In die dieser Phase bemerkt ich etwas tiefgreifendes. Ich war ruhiger Präsenter. Das ständige Rauschen hat sich gelegt. Ich hat niemandem von dieser Reis UND war mir nicht sicher, ob UND wanted es tun word. Aber ich was, das die stiller Kundung. Es hat Michigan bereits verandert. Die ich silber aufgeschlossen hat. Stand nun einen Spot offen. UND ich stand am Termen. On Michigan langer vor dem zu fürchten. Was Michigan auf der anderen Seite erworden machte. War mein private Welt offener word. Schien mir die außen Welt lauter. G beginnung bracht, I knew ihr being to be was signs MIT sich. Mir word immer bewusster. Wie sorgfältig ich tags über mein raw ausfüllt UND wie automatisch ich in alte Gewohnheiten zurückfiel, sobald ich das Haus verließ. Es war nicht direkt schmerzhaft, aber anstrengend. Der Kontrast zwischen dem, WER zu Hause sein dürft, UND dem, wie ich Michigan anderen präsentiert. Zu dein unerschwellig Spannung, die Michigan überall hin begleitet. Mir fiel auf, wie oft Menschen mein Aussehen kommentierten, meist unbewusst. Belofig bemerkungen über Kleidung, Haltung, Tonfall. Nix davon war verletzend, aber all das war stark unsichtbar Grenzen, die ich jahrelang respektiert hat. Ich hört nun anders zu, nicht mehr AUS Angst, sondern MIT Verständnis. Dies Regionen waren gelend, wiederholt, selten hinterfragt. Ich hatte es befolgt, ohne zu fragen, ob es wirklich zu mir gehorten. Zu Haus word meiner Kundung zu ich ging bewusster vor. Es war nicht länger ein heimlicher Genus, sondern ein Art Selbststudium. Ich experimentierte MIT verschiedenen Outfits, nicht ein Spiegelbild zu beeindrucken, sondern zu verstehen, wie ich Michigan in jedem Einzelnen fühlt. Manch fühlten sich einen Genden and ihr befriend. Ich begann, Muster zu erkennen, wenn ich Michigan im Wohlsen fühlt. Wurden mein Bugungen ganz nederlich samter, mein Gedanken beruhigten sich. Es war, ALS obi mein Corporate was mein Verstand erst nach Jaren begriffen hat. Es gab Nakti, in denen die Zweifel starker denn je zu ruckerten. Ich stand in der Termin Zimmers unsicher, ob ich weiterhin oder Michigan zu Ruxi hinsolt. In diese Momenten tauchten alte Angst wieder auf. Die Angst war Abelnung, Missverständnissen, Isolation. Ich multi mir Jessbreak AUS. Die Vielheit NIE Statfinden Worden, Reaktionen, die Vielheit NIE einzelnen Worden. Die last dieser ausmalten Szenarien ließ Michigan manchmal innehalten. Mein Hand schwet über dem Lichtschalter, hin, UND Hergerissen zwischen mit UND Vorsicht.
Eins Abends, nach einem besonders langen Tag, wird ich unerwartet mein Spiegelbild in einem dunklen Fenster. Das Bild war verzert, aber ladger von Spiegelungen von innen und die außen. Und die mir war bewusst, Weezer splittert ich so lang gusen war. Das Bild ließ Michigan nicht los. Mir word klar, das Unbehagen, das ich befürchtet, nicht von meiner Weiblichkeit in Sicherheit. Es word daher, das ich Michigan versteckt, das ich Michigan in acceptable und die inacceptable Teil auftelt. Dies Erkenntnis besiehtheit die Angst nicht, aber es verandert ihr Bedeutung. Anstatt Michigan zu fragen, obi dieser Wegerlaub war, frag ich Michigan, obi Michigan die Verlegnung dieser Angst jemals wirklich gestutzt hat. Die Antwort war beunruhigend. Ich war in Sicherheit gewesen, aber nicht ganz. Ich begann, Selbstakzeptanz auf Stillweise zu üben. Ich schrieb Tagebutch, nicht darüber, was ich trug, sondern darüber, wie ich Michigan fühlt. Ich bemerkt, dass ich mein emotionaler Wortschatz erweitert. Ich kann die Gefühle benennen, da ich Silberverdrein hat. Sanftmut, Verletzlichkeit, Zufriedenheit, das wären kein Schwatchen. Es wären Erfahrungen, da ich mir einfach in Urlaub hat zu fühlen. Die Veränderung war nicht dramatisch. Kein plötzliches Selbstvertrauen, kein Klarheit über Nacht. Sie war allmählich, wie das. Lernen, einem neuen Rhythmus zu vertrauen. Ein manchen Tagen fühlt ich Michigan stark und die Gierde. Ein anderen Tagen fühlt ich Michigan unsicher, fast bloßgestelt. Aber selbst in diesen Tagen fühlt ich Michigan nicht mehr verloren. Es gab nun Einrichtung. Auch wenn das Ziel weiterhin unklar blieb, begann ich Michigan zu wundern, was Authentizität für Michigan bedeutet. Nicht ALS-Konzept, sondern ALS-Täglich-Praxis. Es ging nicht darum, der Welteinfertige Version von mir selbst zu präsentieren. Es ging Ehrlichkeit in kleinen Entscheidungen. Wann immer möglich, Comfort dem Konformitätsdruck versuchen, Reflection dem reagieren. Dies Entscheidungen entsprachen nicht immer den Erwartungen anderer, aber es entsprachen etwas tieferem. Der Gedanke, gessen zu werden, begann sich in meinem Kopf zu verändern. Anfangs hat sich wie ein Bedrohung angefühlt. Jetzt fühlt sich wie ein Fragen. Where ich, wenn ich Michigan sichtbar machen werde. Selbst auf subtle Weise? Ich hatte noch keine Antwort. Dies an Jewishkeit ängstig Michigan nicht mehr, so sehr wie zuvor. In die dieser Phase verstandig, dass es auf dieser Reise nicht nur Außerlichkeiten ging. Es ging Integration, darum, allen Telemin selbst Entschuldigung Raum zu geben. Ich lernt nach, war nach zögerlich, aber ich stand nicht mehr still. Der Stillweg, den ich gewählt hat, führt Michigan zu einem ehrlichen Ort. Die zu mehrers 10-mal, vertraut ich mir selbstständig, weitersuchen. ALS Wochen Monat werden. Begann die stiller Kundung, die in meinem Schlafzimmer begonnen hat. Die die Weise zu beeinflussen, wie ich ging meinen Weg durchs Leben. Dabei bemerkte ich eine subtle Veränderung meiner Körperhaltung, die Art, wie mein Schultern entspannten, wie mein Hand beim Sitzen ruhten. Für andere war es kaum wahrnehmbar, aber für Michigan war es tiefgreifend. Es fühlt sich in. ALS wurde ich mir einen Raum zu rückerobern, den ich Vorsig nicht eingenommen hat. Ich begann mutiger zu experimentieren, wenn auch weiterhin im Verborgenen. Mein Outfits wurden durchdachter. Ich wollte sorgfältig was mir ein Gefühl von innerer Harmonie gab, anstatt dem zu folgen, was andere meiner Meinung nach geworden. Ich bemerkt, wie stoff mein Stimmung beeinflussen konnten. Wie Farben mein Selbstbewusstsein prägten. Wie kleine Accessoires, Shawls die Armbänder meinem Tag, einen Rhythmus verliehen. Das wären kein Bekundungen in die Welt. Es wären Jessen der Selbstwahrnehmung. Jeden Morgen, vor dem Spiegel stehend, lerne ich etwas Neues darüber, wie ich Michigan in meiner Outwürfeln kann. Es gab Momente der Entspannung. Eins Nachmittags bemerkte ich, wie in College Michigan etwas länger als sonst ansa. Es wurde nichts gesagt, aber mein Herz rast. Ich fragte Michigan, lag es darin, dass ich Michigan verändert hat? Lag es darin, dass ich etwas seit, was ich vorher noch nie gesiegt hat, nicht einmal subtle?
UND den word mir klar. Das, es spielt kein Roll. Ich muss Michigan nicht verstellen. Mein Bewusstsein meiner eigenen Präsens genigt. Dies Kenntnis besaß ein Stillkraft. Auch social Interaction in Fulton sich Anderson. Ich word aufmerksamer, zu UND bemerkt Nuancen in Jesprachen UND Tunfall. Die mir zuverent gangen waren. Ich fühlt Michigan empathischer, weniger reactive. Es war, ALS hat die Acceptans Diocese inneren Teals von mir einen unawardeten Zugang, zu anderen Menschen Jeffnet. Ich hielt dies Ries weiterhin für Michigan. Doch Auswirkungen waren auf subtle, weißem Alltag spürbar. Einsabens beschloss ich, ein kleines Risiko einzugehen. Ich ging in ein Café in der Nähe, gekleidet in einem Stil, der das selbst weiterspiegelt. Das ich erforscht. Subtle UND Doc Dutlich Anders ALS die Version von mir, die sonst der Menschen Turging. Dort sitzen, MIT einer Tasse Tee. Dem lesen some in the Cafés losgen, bemerkt ich ein seltsame Mischung AUS Verletzlichkeit UND stark. Ich war sichtbar UND Doc sicher. Gewohnlich UND Doc ganz ich selbst. Gab kein Wertung, kein Confrontation. Nur die stiller Kenntnis. Das ich in einem Raum vollkommen präsent sein kann. Ohne Erlaubnis fragen zu müssen. Das Haus wird zu einem Zufluchtsort, in dem Diocese selbst free atmen kann. Ich begann, Ritual mein Selbstdarstellung zu entwickeln. Sorgfältig wollte ich mein Kleidung AUS. Abhaltung UND Gestik UND experimentiert MIT Frisian UND Make-up. Spielerisch UND nicht Offsets. Jeden Abend reflektiert ich über die kleinen, erfolg UND die unangenehmen Momente. Das Unbehagen war nicht länger etwas, gegen das ich ankämpfen musste. Es war ein Wegweiser, der mir Bericht aufsiegt, in denen Wachstum auf Michigan war tiet. Auch emotional während ich Michigan. Ich war geduldiger MIT mir selbst UND weniger von Selbstkritik geplagt. Zweifel kämen wie immer auf. Aber SIE beherrschte mein Gedanken nicht mehr. Ich lernt, SIE war beisen zu lassen UND SIE wie Wetterphänomen stat wie better Hungen zu beobachten. Dies in Ruhe work sich auch auf ander Lebensbereich aus aufgeben, da mir eins Muslim erscheinen wären, worden bewältigbar. So Situationen, da mir Angst gemacht hatten, wären weniger belastend. Ich entdeckt, dass die Ausgeglichenheit, da ich pflegt, auch aus ihr Auswirkungen hat UND unmerklich mein Interaction MIT der Welt pragdi. Eins Nachmittag stais ich beim Bummeln durch die Stadt auf ein klein Boutique. Ich sage Kurs, trat dann aber ein. Umgeben von Kleidung, die mir, Jed's Kleidungsstück hat sein eigen gestikt. Ich verspürt einen unjunten Nervenkitzel. Ich probiert Stucken, da ich früher sofort Abslen hat. Weichstoff, fließend Linien, gedeckt Farben, die meinen ten auf ein Weißbetanten, die mir vorher nie aufgefallen war. In der Umkleidkabine betrachtet, ich mein Spiegelbild UND spürt einen plötzlichen Klarheitsschub. Es ging nicht darum, Michigan zu verkleiden, German in der zu sein. Es ging darum, ans Worken, WER ich schon immer geworden war. AMND dieser Phase hat sich ein Transformation still UND lies verfestigt. Kein laut oder plötzlich Veränderung, sondern ein tiefer Vertrautheit MIT mir selbst. Ich hat gelernt, MIT Angsten umzugehen, nugier zuzulassen UND mein eigen Präsen zu acten. Mein Ries zur Weiblichkeit war kein flüchtiges Experiment oder ein privater Genus mehr. Sie war zu einem lebendigen, sich entwickelnden Teil von mir geworden, der Michigan MIT subtler. Beharrlichkeit durch die kleinen Momente UND entschieden de Alltags leitet. Der Weg war mir war nacken Jews. UND Harrisfordrungen wurden unweigerlich auftauchen. Aber ich hat gelernt, dass die leisesten Schritt auf zu den tiefgefensten Veranderungen führen. UND ALS ich in jenem Abend mein Spiegelbild betrachtet. Überkommt Michigan ein Mischung AUS Vorford UND Ruhe. Dies Ries war nicht das Erreichen ein Ziels. Es ging darum, Michigan selbst anzunehmen, ehrlich, axem UND MIT stille Mut. Inzwischen fühlt sich die Ries nicht mehr wie etwas von meinem Leben getrennt. Sie hat sich in die alltägliche Momente eingewoben UND SIE von innen heraus geformt. Es sollte nicht mehr die Tage UND Mass meinen Fortschritt nicht mehr deren, wie anders sich außer.
Stat dessen bemerkt ich, wie anders ich Michigan Morgens fühlt. Es gab weniger Widerstand. Weniger von dieser vertrauten schwer, die Michigan früher schon vor dem Aufstehen überkommen. Ich bege zu verstehen. Das man sein Identität nicht auf einmal entdeckt. Man set sich langsam in die ehrliche MIT auseinander, manchmal auch schmerzhaft. Es gab immer Nachtage, und dann ich mir Zweifelt, wenn der alte Drang zum Rucksack wieder aufkam. Dies Tage folgen oft auf Momente der Sickbarkeit, und dann ich Michigan etwas verletzlich fühlt, selbst wenn niemand ein Wort gesagt hat. Sickbarkeit verstarkt alte Angst in die Erinnerung Michigan deren. Wie tief ich gellen hat, Michigan zu schützen. Aber etwas hat sich verändert. Ich interpretiert dies Angst nicht mehr als Warnungen in zu halten. Ich sah als Echos einer altern Version von ich, diejenige, die Ubla hat. In dem still in die unerfallig Jebuben war. Stat Frustration empfand ich Dankbarkeit für dies Version von mir selbst. Sie hat Michigan so weit gebracht. Nun war es in der Zeit, ruhen zu lassen. Ich begann, klein Ausdrucksformen von Weiblichkeit auch außerhalb der Geborgenheit, means zu Hauses zu lassen. Nix Dramatisches, nix, was einer Erkerung bedürft, ein samtier Farbul, fließender Bugungen, ein freundlicher Tonfall. Dies Veränderungen fühlten sich anfangs riskanen, aber geben mir auch unglaublich viel Halt. Jed's Mal, wenn ich so nach draußen ging in die nix Schlimms passiert. Kurdiaien stuck mehr Vertrauen in Michigan Zurich. Ein bestimmter Nachmittag ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich ging durch einen Park. Das liegt viel durch die Baume. Als mir bewusst word, dass ich Michigan nicht so beobachtet wie sonst. Ich korrigiert Wedgermin Haltung nach meinen Gesichtsausdruck. Ich ging einfach at meet existiert. Dies Kenntnis traf Michigan harder als Jetter Spiegel J. Silver. Für ein paar Minuten fühlt ich Michigan vollkommen im Einklang. Als hat meinen near UND, als sehr welt sich kurzig darauf geneigt, neben ihnen zu existieren. Auch mein Beziehungen begannen sich subtle zu verändern. Freund bemerkten, dass ich ruhiger Präsenter. Manch sagten, ich sei gesündere US, aber es sei nicht genau erklären konnten, warum. Ich lächelte über dies Kommentar, nicht weil sei urgent det was bestätigten, sondern weil sei mein Inners widerspiegelten. Ich kümmert Michigan besser in Michigan, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich hort zu, anstatt zu unterdrücken, reagiert, anstatt Impulse zu handeln. Es gab immer Nachgespräch, für die ich noch nicht bereit war. Ich was, das Ehrlichkeit urgent one word erfordern word, nicht nur still Veränderungen. Dieser Gedankweg so Angst als auch Hoffnung. Manchmal ob ich dies Gesprächen Gedanken, multi mir verschiedene Reaktionen, verschiedene Urgebes aus MIT der Zeit, verloren dies Wurstelungen in Scarf. Sie wurden zu Möglichkeiten statt zu Bedrohungen. Zu Haus entwickelt, sich mein Spiegelbild weiter. Ich lernt, welch Style sich authentisch anfolten, anstatt nur Strebenswort. Ich lernt, mein Merkmal zu schätzen, anstatt es zu verstecken. Zwischen mir und die meinem Spiegelbild, what is der Respekt? Wir standen UNS nicht mehr feindlich gegenüber. Wir arbeiteten zusammen und die fanden gemeinsam losunken. Die Überschens Veränderung war, wie samt ich MIT mir selbst geworden war. Ich verlangt nicht länger nach Gewissheit oder Perfektion. Ich erlaubt mir, im Zwischenraum zu existieren, unwollendet zu sein. Dies Erlaubnis fühlt sich radikalen. Sie mildert die Kanten in allem anderen, in meinem Leben. Als dies fähig sich dem in die Sonnheit. Kann ich, dass es auf der Ries nicht darum ging, ein Grenz von einer Identität zur anderen zu überschreiten. Es ging darum, den Raum zu erweitern, den ich mir selbst einräumt. Weiblichkeit ersetzt nix. Sie berichert Michigan, verli meinem selbst, dass ich eins flak und die ein Ging anfalt hat. Tief und die Nuancen. Ich was nicht genau, wieder nach Schritt außerhin word. Ich was nur, dass ich gellen hat, auf Michigan selbst zu hören. Und dies Fähigkeit erschien mir wortvoller als Jedziel. Die still ries Ging weiter. Stedig und die ehrlich. Und die zu mehr tenmal fühlt ich Michigan bereit allem, was als nax kam, zu begegnen,
ohn zu Ruxeschrecken. Die engultet Veranderung kam nicht in einem einzigen Moment. Sie kämen mit der Kenntnis, dass ich nicht länger auf Erlaubnis wartet, weder von anderen noch von mir selbst. Eines Morgens, als ich Michigan für den Tag fertig macht, bemerkt ich, wie nederlich sich alles anfühlt. Die Entscheidungen, die ich traf, bedurften keiner Diskussion mehr. Sie waren intuitiv. Ich habe nicht gefragt, wer ich bin. Ich durfte einfach nur sein. Ich war einfach. Diese Erkenntnis hat ein Stillschwer. Sie ließ Michigan auf die Version von mir selbst zurückblicken, die dies Riesen still die Unjewishkeit begonnen hat. Ich empfand tiefs Mitgefühl für dies Person. Die Angst war real gewesen. Die Risiken hatten sich enorm angefühlt. Aber auch der Mut war real gewesen. Selbst wenn sich damals nicht wie Mut anfühlt. Manchmal bedeutet Mut, was kleins die ehrlich zu tun, wenn niemand zu Scott. Schleierlich begann ich, Michigan vorsichtig die Giesel zu öffnen, nicht mit großen Erklärungen, sondern mit einer Ehrlichkeit, die in Ruhe wurzelt. Ich sprach mit der einen Person, der ich vertraut, die Dan mit der anderen. Jeds sprach wirklich anders, aber keiner schuddert Michigan so, wie ich es mir eins vor gestel hat. Manche Reaktionen waren warmherzig die bestarkend, andere vorsichtig die unsicher. Alle waren zu überstehen, dies Erkenntnis war befriend. Meisten überrascht Michigan, wie ruhig ich Michigan in diese Momenten fühlt. Ich versucht nicht, urgent Germanen von urgent det was zu überzeugen. Ich krankt,